R square. When current flows through a conductor, so magnetic field is created around the conductor. So different shape of conductor, the different structure or shape of magnetic field there. Okay. So there is the application of Weishaupt's law, that is the magnetic field due to a straight conductor, magnetic field at the axis of a circular coil, current carrying coil, and the center of a circular coil. Solenoid, toroid, all are the effect of magnetic effect of current due to current. Now we will discuss about electromagnetic induction. What does it mean? Magnetic effect current means when current flows through a conductor, magnetic field is created. The reverse process, if it is possible or not, that is demonstrated by Michael Faraday and Henry. Okay, so Michael Faraday, the person who performed the experiment, or on his mind that a thing, why not the reverse process is occurred. आमे रिवर्स प्रोसेस कहीं करें जब करेन्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होती मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी आमे करेन्ट प्रोड्यूस करि परिबा पॉसिबल इज इट पॉसिबल और नॉट सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय माइकल फैराडे ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन एट द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर you have already known that the three processes behind the charging, that the friction, conduction and induction. What do you mean by induction? When a charged body is placed by a uncharged body, so opposite charge are developed. Okay, so that is called induction. Induction means if there is a fire, गोटे जगह निया अछि मु जदि सेठी जिबि मो पाखु हेले कोन आसो निया लागियो मु ता टच करनी बट मु तार नियर बाय साइड रे अछि सो ड्यू टू कंडक्शन कौन होची गोटे पार्ट रे जहा अछि मु सेटा इंडक्शन होची तो ता प्रॉपर्टीटा मु गेन होची सो सेति भाई एटा कोन कहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफ देयर इज ए रिवर्स प्रोसेस रिमाइंड इट magnetic effect of current when current flows through a conductor magnetic field is created but electromagnetic induction means if you change the magnetic field there is a production of current so what is the nature of current okay so electromagnetic induction means so write down the phenomenon of production of induced EMF you have already known that it is EMF induced EMF and hence induced current and hence induced current by changing the magnetic flux by changing the magnetic flux linked with a closed coil or circuit okay so closed coil similarly production of induced EMF because it is electromagnetic induction so EMF means electromotive force you have already known that in case of electric current electromotive force EMF is the unit volt okay EMF the cause potential difference is the effect similarly if EMF is produced
EMF will be produced, will induced current is also produced. Okay, by changing, what will you change? Magnetic flux. In case of Gauss law, you have already known that what is electric flux. So electric flux, that is the two definition. One is qualitative definition, another is quantitative definition. So electric flux means number of lines of force associated with per unit area when the area is normal perpendicular to the electric field, or mathematically it can be written as phi E is equal to E dot dA. E dA cos theta, where E equal to electric field, dA equal to area vector. So dot product of electric field and area vector is called electric flux. Similarly, magnetic flux. What does it mean? The phenomenon of production of induced EMF and hence induced current by changing the magnetic flux. Remind that magnetic flux with a closed coil or circuit. So it is called electromagnetic induction. Every word has a meaning. Electromagnetic induction. Induction means one body is placed nearby a body. You have already studied in case of electrostatic. Electromagnetic induction means जदि आम गोटे सिंपल वर्ड कहवा ताले जदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करी आम गोटे करंट प्रोडक्शन करि परिया सो ताको हम कोन कहया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. रिमाइंड इट व्हाट हियर मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, आपण क्लोज्ड कॉइल और सर्किट, so that is called electromagnetic induction. Okay, next, so Faraday's experiment on electromagnetic induction, EMI, that is short called EMI. You can write electromagnetic induction in short form, that is called EMI. So Faraday's experiment. What experiment Faraday has done? What conclusions are drawn from the Faraday's experiment? So now we will discuss about Faraday's experiment on EMI. Clear? So for this experiment, Michael Faraday, you are associated with Michael Faraday. So there are two types of production of induced EMF or current. So production of induced EMF, production of induced EMF or current by following procedures. Okay, so first procedure, relative motion between coil and magnet. Second, by changing the current of a circuit or closed coil by itself. So कौन कहला मैग्नेटिक फ्लक्स कोठे एसोसिएटेड हो जो गोटे मैग्नेट हम कंसीडर करिया से मैग्नेट रे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड हो. से मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड रिलेटेड गोटे कॉइल अछि that is a coil, that is a magnet. So the relative motion between a magnet and a coil gives the induced EMF or current, because you see that when and how the magnetic flux changes. Okay, how can we production EMF or current? By changing the current of a closed coil.
गोटे क्लोज्ड कॉइल अच्छे से करंट जब आम ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ करिया ताले सेटा भी कौन होची मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो पारे। सो मेन एम है आम केमिति मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर परिया। सो केमिति मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर परिया रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट दैट इज वन प्रोसेस। द सेकंड प्रोसेस इज बाय चेंजिंग द करंट ऑफ ए क्लोज्ड कॉइल बाय इटसेल्फ। जदि गोटे क्लोज्ड कॉइल रो करंट निजे इटसेल्फ चेंज होची तो सेठी भी कोन हो हमरो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। तो आम देखिए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। In electric flux that is phi b, phi e is equal to E dot ds, or here phi b magnetic flux is equal to B dot ds. It is nothing. That is the SI unit and CGS unit. So flux can be positive, flux can be negative, flux can be zero. We will discuss about what is the magnetic flux. Then we will go to the Faraday's experiments on production of induced EMF or induced current. That is the two process. Relative motion between coil and magnet by changing the current of a closed coil by itself. This is the two process to produce EMF or current. When EMF and current produced by changing the magnetic flux. Changing अर्थ कौन कले increase हो पारे और decrease हो पारे. Change, not increase. Change means increase and decrease. So at first we will discuss about what is magnetic flux. Then we will go to the experiment. Clear? So we will discuss about magnetic flux. Magnetic flux. Phi b magnetic flux. So flux means number of lines of force per unit area. Okay. So magnetic flux it is defined as the number of qualitative definition, number of magnetic lines of force, number of magnetic lines of force per unit area where the area is held normally to the direction of lines of force, to the direction of lines of force. Okay, so it is the nothing about the magnetic gote eta अछि मन करो magnetic lines of force अछि, eta magnetic lines of force अछि. Okay, gote area, so gote area रे केतेटा number of magnetic lines of force cross
कर जाउची सो आमे ता कोया तार कोन मैग्नेटिक फ्लक्स मन कर एमडी अछि एरिया सो गोटे थीटा एंगल गला जदि एमडी अछि परपेंडिकुलर एमडी अछि पैरेलल सो ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया इज डिफरेंट ओके बट इट इज defined as the number of lines of force crossing per unit area. It is called magnetic flux. So this is the qualitative definition. So quantitative definition कौन होची हम देखिया बोलियो. Okay. So quantitative definition कौन होची. The quantitative definition होची ना it is the dot product of it is the dot product of magnetic induction B magnetic induction B and area vector dA or ds you can write dA or ds dot product okay देखो एरिया गोटे स्केलर क्वांटिटी हमर एइ मोमेंट कंसीडर करछि डिफरेंट फ्लोज रो एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे हम कंसीडर करछे so total area is a scalar quantity but if I consider a small point here so this is the area vector so area vector is always normal to the point if I consider here also so dA is area vector dA ro vector कोन dA रो magnitude into nk area vector गुड vector जोडे की गोटे छोटो पॉइंट रे आसियो से पॉइंट से सबले कोन हो परपेंडिकुलर मन पर एइट रहला so एइट भी कोन हो ना dA vector is equal to dA रो magnitude into केटा हो nk सिमिलरली मन पर एइट गोटे कंसीडर करबी छोटो पार्ट रे एइट कोन हो ना dA vector is equal to dA रो magnitude into nk is perpendicular to the point area vector कोन होइला ना गोटे एरिया रो गोटे छोटो पॉइंट से पॉइंट रे कोन हो ना नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर हो बट पूरा टोटल एरिया टा कोन हो स्केलर क्वांटिटी बट छोटो एरिया टा वेक्टर क्वांटिटी हो बुझा पड़ला नहीं जदी मु सिमिलरली करली कोन करबी देखो ना d phi d स्मॉल फ्लक्स d phi d इज इक्वल टू का हो ना b dot dA so b टर्म जो वेक्टर dA टर्म वेक्टर देखो एरिया टा जदी परपेंडिकुलर रहला एरिया वेक्टर टा पैरेलल हो एरिया टा जदी प्लेन में रहला 0 डिग्री रहला एरिया वेक्टर टा 90 so का इज नॉट एरिया रिमाइंडेड एरिया वेक्टर तो बोल का करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर नॉट एरिया वेक्टर because flux is a scalar quantity because these are two dot product a dot b ro गोटे product a dot b रो कोन गोटे स्केलर क्वांटिटी so phi टा कोन हो so phi so magnetic flux is the dot product of it so db phi is equal to जब bda cos theta okay d phi is equal to जब bda cos theta clear तदे मो टोटल ले इंटीग्रेशन कला परे so phi b is equal to आछो phi b is equal to b dot a d बोलो इंटीग्रेशन बोले d रो इंटीग्रेशन ए हो d here phi रो इंटीग्रेशन है हो b dot a तो हो a so this is the formula of magnetic flux that is the dot product of magnetic field not area this is the area vector এটা ছোট এরিয়া ভেক্টর এটা টোটাল इंटीग्रेशन बोले ঠিক আছে so b dot a so ଏବେ ଦେଖିया dot product of bda cos theta so phi b equal to ba cos theta
सो थीटा कोन हो परियो थीटा 0 डिग्री हो परियो यदि थीटा 0 डिग्री होला ताले केमति होबो ना मैग्नेटिक फील्ड आ एरिया वेक्टर एटा होची मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन b एरिया वेक्टर एटा होबा परपेंडिकुलर सो मैग्नेटिक फील्ड आ एरिया वेक्टर a is equal to 0 degree so केता होबा phi b is equal to ba cos 0 so cos 0 1 that is ba case 1 okay if theta equal to 90 degree so phi b is equal to केता होबा ba cos 90 so cos 90 0 so flux is equal to 0 तार अर्थ what does it mean एटा अछि गोटे मैग्नेटिक फील्ड एटा एरिया अछि एरिया वेक्टर आ मैग्नेटिक फील्ड केते हला एरिया वेक्टर आ मैग्नेटिक फील्ड केते डिग्री हला 90 डिग्री हला so that is 0 if theta equal to 180 degree केता हो phi is equal to cos phi से -1 so -b ओके कोन बना मैग्नेटिक फील्ड जोपड़ थिबो सो मैग्नेटिक फील्ड जोपड़ थिबो तार अपोजिट डायरेक्शन रे कोन थिबो एरिया वेक्टर जदी रहला एटा एरिया वेक्टर एटा b 180 डिग्री हला फ्लक्स ता नेगेटिव सो फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स जीरो फ्लक्स नेगेटिव सो तीन प्रकार फ्लक्स है फ्लक्स में भी पॉजिटिव फ्लक्स में भी नेगेटिव फ्लक्स में भी जीरो आ कोन आछले देखो b dot a means dot product एटा गोटे वेक्टर सो dita dot product रो वेक्टर रो गोटे स्केलर सो फ्लक्स इज ए स्केलर रिमाइंड इट सो फ्लक्स magnetic flux is a scalar quantity because theta vector or dot product of unit scalar so it is a scalar clear understand or any doubt or any doubt if any doubt then message me so ba flux may be 0 flux may be positive flux may be negative what angle between magnetic field and area vector not area this is area if area is normal to the magnetic field area vector is parallel if area is normal then area vector is parallel okay remind it the angle between magnetic field and area vector not area if area makes an angle theta so area vector makes an angle 90 minus theta clear now we will go to the what is the SI unit and CGS unit of the magnetic flux so let me erase first so unit of magnetic flux so SI unit कौन होची 1 वेबर is equal to 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड रो 1 टेस्ला into 1 meter square so 1 वेबर is equal to 1 टेस्ला into 1 meter square v dot a so SI unit होची वेबर magnetic flux but electric flux रा अलगा न्यूटन per coulomb into meter square okay और न्यूटन इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते मान पाबो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते न्यूटन E by
E E dot dA এটা কেতে F E equal to F/Q Newton per coulomb into meter square. Okay, that is the SI unit of electric flux. But SI unit of magnetic flux kono na 1 Tesla B is equal to Tesla 5B is equal to kono likhili 5B is equal to BA. So B is Tesla. Tesla CGS unit Gauss. So Tesla into 1 meter square is equal to 1 weber. Similarly CGS unit kono CGS रे electrostatic unit अछि electromagnetic unit अछि तबे 1 Maxwell is equal to 1 Gauss into 1 centimeter square. So 1 Maxwell is equal to केता हो 1 Gauss into 1 centimeter. So आमे गोटे वेबर का कहया जदी गोटे टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड भितरे लाइन्स ऑफ फोर्स केता हो केती एरिया रे जीवो 1 मीटर स्क्वायर एरिया रे जीवा अंदर का गोटे वेबर मन रखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो यूनिट अलग बट मैग्नेटिक फ्लक्स रो ऐसे यूनिट जो वेबर गोटे वेबर केते 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट 1 गॉस बिकॉज़ सीजीएस यूनिट रे मैग्नेटिक फील्ड कोन गॉस 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस. Similarly CGS unit रे Maxwell so गोटे Maxwell is equal to 1 Gauss into 1 centimeter square. So what is the relation between Tesla and Gauss? 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. Okay, similarly 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. So this is the relation between Weber and Maxwell. Then we will find what is the dimensions of B. So what is the dimensions of flux? So phi equal to BA. So our dimension केता B रो dimension केते तुम जानते हो B equal कोन रो ना force by pole strength m force by कोन pole strength m B equal to force per unit pole strength. So pole strength means m force माने कोन m1 l1 t minus 2 pole strength केते ampere meter. Okay, so केते लाइटा m1 ampere meter. So ampere meter pole strength unit ampere meter जानते हो एटा केते लाइटा m1 l रो देखडे ampere अछि एटे l अछि l कैंसिल होला m1 l1 t minus 2 divided by ampere meter means l. So केतला m1 l1 sorry l रो 0 1 1 0 होला t रो केते -2 into अथरे केते इटा होला फोर्स b रो यूनिट into अथरे केते अछि एरिया केते l स्क्वायर a रो -1 इटा a रो उटा होला a रो -1. So केते हो m1 l रो 2 t रो -2 a रो -1. So this is the dimensions of magnetic flux. So dimensions of magnetic flux. Okay, remind you. We will discuss about what is magnetic flux, what is the definition of magnetic flux, what is the mathematical expression for magnetic flux, what is the properties of magnetic flux, what is the SI unit and CGS unit of magnetic flux, what is the dimensions of magnetic flux, and what is the difference between electric flux and magnetic flux. Only unit is different, but all things are same. Here number of lines of force per unit area passing per unit area, where area is perpendicular to the direction of magnetic electric field. Similarly here the number of magnetic lines of force passing per unit area. Okay, here
The unit Newton by Coulomb into meter square electrostatic unit, but here SI unit is Maxwell, CGS is Weber, CGS unit is Maxwell. So this is the dimensions of magnetic flux. Here now we will go to the how magnetic flux changes. So magnetic flux changes means there are two ways to change the magnetic flux linked with the coil. That is its relative motion between the coil and magnet, and second process is by changing the current of a closed circuit by itself. That is the another process. So we will discuss one by one. Next, hardest experiment. One experiment is relative motion between relative motion between relative motion between coil, relative motion between coil and magnet. Relative motion between coil and magnet. So coil generally, consider a coil whose I will connect it to a galvanometer. Here, then I will just a magnet. Here, north pole and south pole. So the number of magnetic lines of force associated with the okay, this is the magnetic lines of force symmetrically north to south pole. So this is closed course. Okay. So if there is a magnet is at rest, so magnet is at rest. So number of lines of force, because the lines of force starting from the north pole outside and ends with the south pole normally. So inside south to north, but outside north to south. But the coil is associated with number of lines of force associated with. So at first the coil is at rest and the magnet is at rest. Okay. The galvanometer shows no deflection. The galvanometer shows no deflection. So the galvanometer shows no deflection. That is G. The arrow mark is here. Okay. But then a coil is connected to the galvanometer. If there is a current, so galvanometer reflects. Remind the potentiometer meter bridge. So there is no deflection of galvanometer, that is the current is equal to 0. Similarly, I will connect the coil to the galvanometer. Another magnet is at rest. Here one magnet अछि, a magnet rest अछि, तार magnetic lines of force कोन अछि, आकु associated with. So more aim हैला कोन ना magnetic flux मु change होई. बुझा पड़ला. So rest अछि, coil is at rest, magnet is at rest. So there is no change in current because both are at rest. There is no change in magnetic flux, so there is no deflection of galvanometer, so there is no change in current, but no growth in current, or there is no production in current in the coil. If the galvanometer, the coil is at rest, but the magnet is in motion, forward motion towards the coil, motion करेगी काकू magnet को आपको पढ़ करेगी towards the coil, towards
towards the coil जदि coil आडे करी कोन होची देखो आगु आगु जेतलो करबी ए magnetic flux linked with the coil कोन हो चेंजेस हो बोला नहीं so magnetic flux linked with coil changes magnetic flux change होची एटी एरिया रे थिला लागू में लिखण होची चेंज होची एरिया भीतर तो magnetic flux जदि linked with the coil changes होची कोन हबो the galvanometer shows deflection the galvanometer shows deflection galvanometer कोन करियो ए जो अछि ए कोन होला डिफ्लेक्शन करियो जदि galvanometer डिफ्लेक्शन करछि तार अर्थ कोन देयर विल बी करंट so there exists a current or EMF there exists an EMF and hence current this EMF is called induced EMF and the current is called induced current ओके तो ये हम को induced EMF करंट को induced current आ कोन कर करिया एटा जदि हमें मैग्नेट टा को कोन करिया मैग्नेट टा को रेस्ट रखिया कॉइल को कोन करिया कॉइल को मोशन करिया ओके सिमिलरली कोन कॉइल टा मोशन करछि फॉरवर्ड और बैकवर्ड तम फॉरवर्ड मोशन बोली आपको बैकवर्ड मोशन भी करिया पड़ियो बैकवर्ड मोशन देखो मैग्नेट रो फॉरवर्ड मोशन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होची बैकवर्ड मोशन भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सिमिलरली कोन करबी एबे मैग्नेट को रेस्ट करबी कॉइल को फॉरवर्ड करबी और कॉइल को बैकवर्ड करबी ताले कोन हो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो ओवर नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स एडी तो भी मु गुटे व्हील करबी व्हील रखबी सो व्हील रखबी आप कोन करबी आगु नेबी फॉरवर्ड नेबी बैकवर्ड नेबी ताले कोन हो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो मेन एम है मैग्नेटिक फ्लक्स केम चेंज हो सो गोटे प्रोसेस कोन होला ए रेस्ट रहला मैग्नेट को फॉरवर्ड करली ए मैग्नेटिक कॉइल रो जति की एसोसिएटेड अछि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होची बैकवर्ड नेले भी कोन होची चेंज होची केमी जानले ना द galvanometer is a device which detects the small amount of current बुझा बोला नहीं तो एटे galvanometer डिफ्लेक्शन galvanometer केतरो डिफ्लेक्शन हलानी जेतो दीटा रेस्ट अछि केतरो डिफ्लेक्शन होची जेतो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन मन राइट साइड डिफ्लेक्शन होला तो बैकवर्ड मोशन को पड़े लेफ्ट और डिफ्लेक्शन सिमिलरली कोन होला ना मैग्नेट को रेस्ट रखिली कोन बोली ना कॉइल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन कला व्हेन forward and backward motion occurs there will be also the deflection of galvanometer it indicates that whenever there is a change in magnetic flux there will be a EMF and say current so this EMF is called induced EMF remind it induced EMF and the current is called induced current because induced hela due to kala change in magnetic flux so remind it whenever there is a change in magnetic flux an EMF is induced that EMF is called induced EMF and the current is induced current so next class we will discuss about why when current changes of a coil itself magnetic flux changes and hence a induced EMF is also produced so it is the one process it has to go to process to create induced EMF there will be another process by changing the current itself of a coil we will discuss about the Faraday's law of electromagnetic induction
There will be two law, electromagnetic induction, Faraday's law of induced EMF जो है तार magnitude केते और तार direction पर. So direction पर हम पढ़िया Lenz's law, then eddy current पढ़िया. Okay, next we will discuss. If you have any doubt, so ask me.